Today our topic is seizure and epilepsy. Now what is seizure? Seizure বা epilepsy হলো খিঁচুনি রোগ। সিজার হলো খিঁচুনি রোগ। এটা ল্যাটিন টার্ম স্যাকাইরি থেকে এসেছে। What is seizure? Seizure is a transient occurrence of signs and symptoms due to abnormal, excessive or synchronous neuronal activity in the brain. Depending on the distribution of discharges, this abnormal brain activity can have various manifestations ranging from dramatic convulsive activity to experiential phenomena not readily discernible by an observer. Epilepsy is a recurrent history of seizure disorder. Now seizures, classifications of seizures বা seizure ভাগ. Generally it is focal onset seizures, generalized onset seizures or unknown onset. Focal onset seizures can be further described by having intact or impaired awareness, motor or non-motor onset, or evolve from focal to bilateral tonic-clonic seizures. Now generalized onset, it is divided into two groups: motor seizures, non-motor seizures. Motor seizures, tonic-clonic seizures, other motor, atonic seizures or myoclonic seizures. আর নন মোটর সিজার্সের মধ্যে অ্যাবসেন্ট সিজার্স পড়ে। আননোন অনসেট, ইট মে বি মোটর, নন মোটর সিজার্স অর আনক্লাসিফাইড সিজার্স। Units less than 1 month age, we have to look for perinatal hypoxia এবং ischemia, intracranial hemorrhage and trauma, CNS infection, metabolic disturbances, hypoglycemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, pyridoxine deficiency, drug withdrawal, developmental disorder কিছু আছে কিনা এবং genetic disorder আছে কিনা দেখতে হয়। And infant and children less than 12 years, history of febrile seizures, genetic disorder, metabolic degenerative primary epilepsy syndrome কিছু আছে কিনা, CNS infection, developmental disorder এবং trauma. Adolescents age between 12 to 18 years, history of trauma, genetic disorder, infection, illicit drug abuse এবং ব্রেন টিউমার। ইয়ং অ্যাডাল্টসের মধ্যে ট্রমা, অ্যালকোহল উইথড্রলের হিস্ট্রি আছে কিনা, ড্রাগ অ্যাবিউজের হিস্ট্রি আছে কিনা, ব্রেন টিউমার, অটো অ্যান্টিবডিজ কিছু প্রেজেন্ট আছে কিনা দেখতে হয়। নাও দ্য অ্যাডাল্টস, older adults more than 35 years, severe বা cerebrovascular disease, cerebrovascular accident, brain tumor, alcohol withdrawal, metabolic disorder, তার মধ্যে ইউরেমিয়া, হেপাটিক ফেলিওর, ইলেকট্রোলাইট abnormalities, hypoglycemia, hyperglycemia, both causes seizures. Alzheimer's disease, other degenerative central nervous system disorders and autoantibodies. Now other substance that can cause seizures. Now the alkylating agent, busulfan, chlorambucil, antimalarial drugs, chloroquine, mefloquine, antimicrobials, beta-lactam related compounds, quinonols, acyclovir, isoniazid, ganciclovir. Dietary elements এর মধ্যে জিঙ্কো বাইলোবা, ephedra. Now the drug withdrawal, that is important: alcohol, baclofen abuse, barbiturates, benzodiazepines এবং জলপিডেম। And now the drug abuse এর মধ্যে amphetamine, cocaine, phencyclidine and methylphenidate. আর ড্রাগ উইথড্রলের মধ্যে অ্যালকোহল, ব্যাকলোফেন এগুলো। যদি সিজার নিয়ে আসে
how we approach the patient. When a patient presents shortly after a seizure, the first priority are attention to vital signs. That's mean ABC, airway, breathing and circulation. And treatment of seizures if they resume. Life-threatening conditions such as CNS infections, metabolic derangement or drug toxicity must be recognized and managed appropriately. Now the history of পেশেন্টের যেটা আমাদের নিতে হবে অ্যাডাল্ট পেশেন্ট উইথ এ সিজার্স ডিসঅর্ডার, হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, exclude syncopal attack, transient ischemic attack, history of migraine, acute psychosis, other causes of episodic cerebral dysfunction. Now previous no history of epilepsy, that's mean recurrent seizures এর কোনো হিস্ট্রি নেই, তাহলে আমাদের ল্যাবরেটরি স্টাডিজের মধ্যে চলে যেতে হবে। বায়োকেমিক্যাল টেস্টের মধ্যে ব্লাড টেস্টের মধ্যে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট, ইলেকট্রোলাইটস, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সিরাম গ্লুকোজ, liver and renal function test, urine analysis and toxicology screens. The history of epilepsy present, currently treated with anti-seizure drugs, then we assess the adequacy of anti-seizure drugs therapy, side effect and serum level of the anti-seizure drugs. Next we consider the blood reports, CBC, electrolytes, calcium, magnesium, serum glucose, liver and renal function test, urine analysis and toxicology screen. If that is normal, now subtherapeutic anti-seizures drug levels, appropriate increase or resumption of drugs. Therapeutic anti-seizures drug levels, increase anti-seizure drugs levels, drug therapy to maximum tolerated dose, consider alternative anti-epileptic drugs. Now abnormal or change in neurologic examination, treat identifiable cause, metabolic abnormalities, assess cause of neurologic changes. Now if the patient has no history, then after blood test or and toxicology screen, negative for metabolic screen যদি হয় তাহলে MRI scan and EEG. Focal features of seizures, focal abnormality or clinical or lab examinations, other evidence of neurologic dysfunctions যদি না থাকে তাহলে idiopathic seizures, start anti-epileptic drug by anti-seizure drug therapy. Now the positive for metabolic screens or symptoms and signs suggesting of metabolic or infection disorder, further workup, lumbar puncture LP করতে হবে, CSF culture, endocrine study, CT, MRI if focal features present. Treat underlying metabolic encephalopathy বা metabolic abnormality. Consider anti-seizure drug therapy. If MRI and EEG scan দেখা যায় যে মাস লেশন আছে, স্ট্রোক বা সিএনএস ইনফেকশনের ফিচার্স এমআরআইতে পাওয়া যাচ্ছে, ডিজেনারেটিভ ডিজিজ, ট্রিট আন্ডারলাইং কজ অ্যান্ড কনসিডার অ্যান্টি-সিজার্স ড্রাগ. Now the selection of anti-epileptic drugs. Generalized onset, tonic-clonic seizures, first line drug is lamotrigine and valproic acid. In case of focal seizure, first line drug is lamotrigine, carbamazepine, oxcarbamazepine, phenytoin and levetiracetam. In typical absence seizures, valproic acid, ethosuximide and lamotrigine. Atypical absence, myoclonic atonic seizures, valproic acid, lamotrigine and topiramate. In the next video, we will discuss about status epilepticus, how it manage in the emergency department.